UG my mama land. Wake up, wake up. UG my fatherland. Wake up, wake up. Well, it was 9th of October 1962 when our nation was born, beautiful and endowed with the promise of democracy, with unity in diversity, different tribes, different religions, but coming together to form a nation that will make life better for the future generations. Well, indeed, we are that generation. We are the grandchildren of the independence generation, and oh yes, we are the grandparents of the future generation. Yes, Prince. Thanks. So we must come together to find solutions. A lot is happening and I want to. Since our leaders don't care about the next generation, all they care about is the next general election, which they also want to rig. We are the country, we are the future, we are the change we badly need. We are the youngest population in the world, we stand a chance. We are the leaders of the future, and the future is today. If we only come together, we can change our destiny. Alright guys, basically ekintu ekiri mu kugenda mu maaso, of course ebibadde bigenda mu maaso era bikyagenda mu maaso, ate nga this time round kiti too intensified, kuba mujjukire nti ebintu bingi ebiri mu kugwawo ng'ebimu bibuusibwa amaaso olw'ensonga tebikapturinga nnyo media attention, ebaleetawo bidiversion nga bingi nnyo. Kati ensonga ezimu ne zigenda nga zibulira omwo mpola mpola, bano ne baleeta ekiboozi nga baagala okwawulamu ekibiina mbu simanyi NUP simanyi Lubongoya, ne bagezaako okuleetawo ekiboozi ekyo. Kati obwongo bw'abantu abasinga ne bubeera diverted Mwoyo Gasiya. Okiraba, obwongo bw'abantu abasinga ne bubeera diverted Mwoyo Gasiya, naye ng'ate ensonga enkulu, ensonga ez'omugaso, baganda baffe bakyawambibwa, baganda baffe bakyali mu makomera ekitalya, abamu tetumanyi na gye bali. Kati nga bwe bakawamba a few days ago, week ewedde, 2 weeks back, be baayodde eggulo. You understand? So today, 3 hours ago, omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert avuddeyo n'agamba, whereas the regime has been trying hard to deny the abduction and the kidnapping of our people, these criminal actions are still ongoing in different parts of the country. We continue to receive numerous calls from our people in all regions reporting incidents of abductions and torture. Last week, in Mbale, Comrade Kato Umar, a key mobilizer in Bugishu, was picked up together with one Asbatu, Musakuru, and Waiswa. These were abducted from Bugembe village, Nabweya parish, Namanyonyi sub-county in Mbale city. Almost 2 weeks back, our comrade Bukenya Moses, I'm going to show you these photos. They are here. I'm going to show you all these photos. President of Agambanti, last week in Mbale, Comrade Kato Umar, a key mobilizer in Bugishu, was picked up together with one Asbatu, Musakuru, and Waiswa. These were abducted from Bugembe village, Naboya parish, Namanyonyi sub-county in Mbale city. Almost 2 weeks back, our comrade Bukenya Moses, aka Wiser, was also picked up around Wandegea, and he has not been
seen or heard from since. This very week, Comrade Rory Clement, aka Musau Fame, disappeared around Entebbe. Efforts to trace him are still futile. These are only a few of the many people who continue to disappear in different areas across the country. Despite all his criminality and voter rigging, the dictator is still panicking. He is definitely right to panic because we are neither giving up nor giving way. Respecting human rights is not a favor from the regime. It is a fundamental human right. Free all political prisoners. We are removing a dictator. Gundi yiyo. Post yiyo. Mkulembeze yaffa yakamala ogiteeka. N'ebifaananyi byonna abikuteerako. Muganda fono yo ono. Omwami ono ye Wembare. Actually, let me first see if I can. Ndabyeko wano comment ya Opondo. Yes, Opondo agambye wano. Mr. President, this comrade is called Kato, a very good man from Bugishu, and he is the one who made sure and stood for me as security when I was in Manafwa district, Bubulo prison in Mbare for a month, locked up by ASP Asimwe. That time we had gone for campaign rally with you, Mr. President, in Ibududa. You guys remember that incident when our comrades were rounded, up. They were all actually arrested in Mbale, including James Mubiru, Sama Uganda, bani abalala awo. Abana baali bangi nnyo be bakwata olunaku olwo. Bayitirivu nnyo. Actually, the entire campaign team yonna bagiera. Ne babasibira Mbale, if you guys can remember. I believe you can remember that day. That day, omwami ono bamuyita Kato, Oponda akugamba ya making sure nti nno ayimirirawo ku lw'abannaffe abo, ayimirirawo ku lulwe era nakakasa nti nno kati bamuyodde n'abalala Waiza President Gwadda agamba Bukenya Moses omulala man, it's really a shame. So my humble appeal to you guys, we know that tuli kind of nabenti, I don't even how I can describe this situation we are in. Naye banai tuleme kugenda bugenzi na bistole. Make sure that ebiboze bitayina makulu tebikutwalira budde. Make sure that ebiboze ebitayina makulu ng'ekiboze kiri awo tekiyina makulu man kireme kutwalira budde. Beera nga werowoleza ggwe nga ggwe weebereremu mu ngeri yo kuba man tuvudde wala nene ensonga ate ng'era ekyagenda mu maaso. Bangi bagezaako gikuba, bangi bagezaako gimalamu amaanyi, bangi bagezaako gitaagulataagula giyuzayuza. Man, don't give people time. People who speak nonsense, ebintu ebitagatta ku struggle. Ensonga nga zino zigenda mu maaso. Baganda baffe bano kati President akugambye nti last week in Mbare, Comrade Kato Wumal, almost 2 weeks back, our Comrade Bukenya Moses, then this very week, Comrade Clement aka Musau Fame disappeared around Entebbe. Kati olina akuletera ekibuuzo ekitalirina mitwe n'amagulu nga kiina just kiwuduwudu. Naye n'otuula onowuliza mu kifo ky'okuposhinga ate no sharinga bi messages ng'ebyo mu kifo ky'okufokasinga ku nsonga nga zino. Nze nga banange tugende maaso nga twebereramu kuba ensonga tenaba kuggwa. Ensonga tenaba kuggwa. Era twongere maaso n'okusabira baganda ffe abali mu makomera kuba maani bakyali bangi nnyo. Bano bosi tumanje bali. Tetumanyi gye bali sijja kulimba. Tetumanyi gye bali kwa bakyali bangi nnyo. Abamu tebakapturinga media attention mu bitundu ebyenjawulo ebisigadde. Of course, nga President wagambye, despite all his criminality and voter rigging, the dictator is still panicking. He is definitely right to panic because we are neither giving up nor giving way. Respecting human rights is not a favor from the regime. It is a fundamental human right. Fundamental human right. So, every sane Ugandan has to be widely awake to this cause. Man, kubanga feke nyini ffe tuyina okukijjamu kino kitwatubiramu kigenda myaka kati kyagala kukwata myaka 4 feke nyini ffe tuyina okukikomya. How? Nga
capitalizing ku eno situation eriwo kuba omusajja yaggwaggwamu dda Museveni takyalina kyatugamba atugamba ki okujjako mpozi ng'oliye oba ngambe nti tannaba kuzibuka maaso sisuubira nti nno omuvubuka ali mu kumpuliriza ku ssaawa eno oyinza okuteeka future yo omusajja ali mu myaka 85 plus kwa Museveni talina myaka 76 nga bagamba yalimba emyaka first of all ekyo kiri evident it doesn't even need us to go into a discussion or a debate about it ali myaka nga 85 plus oyinza otya okungamba nti oyinza okuteeka future yo mu musajja w'emyaka egyo okay point eri nti obwesigo tawumujja mudda wabula ali abulimu oba kale ali mu ntebe yo illegally ng'omukulembeze wafu agamba ntebe tagituddemu na butuuza bula gisitayo ngusitami ali mu illegally so let us capitalize on that how by focusing on what is important in line with the ousting or ending this dictator because there is ending dictator and then the dictatorship remains so we have to crowninga byombi omulundi gumu so nenga tukapitalizinga kwezo issues ezirimu egumba ebibozibozi ebyamalwa ebitagasa ebitayongerako olina kuleta ekibozi nga kigenda ku dividing ambu dividings man mugambe weberere n'ebibozi byo situagala kumanya so basically that is that then moving forward baganda ffe abemakerere then Mutesa then Chambogo NUP yeyongedde okwerisa enkuuli mu universities zino mujjukire nti akaseera kano kabadde ka guild elections era nga okuva people power weyajja ku scene universities zino ezisinga ez'amaanyi abakulembeze badde ba NUP okuva people power weyajja mujjukira bulungi ever since people power came to the political scene ebyobufuzi by'ama universities byadda mikono gy'abantu iyo tewakyaliyo nnyo debate y'amaanyi era actually today 5 hours ago mukulembeza video n'agamba this week the younger people of Uganda have yet again sent a clear message that they stand with NUP, they stand with Uganda. NUP candidates won at Mutesa Royal University, both Kampala and Masaka campuses. Let me hope you guys see this very well. So we yekamalo kebera nyinzo okuba rin nateekayo video nga njogera nenga temumpulira. Let me first test my sound. Okay. All right. Sound kweri bulungi. Kweri bulungi. President agambye nti NUP candidates won at Mutesa Royal University, both Kampala and Masaka campuses. I congratulate comrades Male Ashraf and Nakaita Maria Goretti on these victories. I also congratulate Comrade Terry Ivan and his entire cabinet for winning at Chambogo University, Bushenyi Learning Center in Western Uganda. At Makerere University, we were spoiled for choice because all the front runners are members of NUP. Special thanks to Comrade Nalokwago Judith, who initially ran in the election. Unfortunately, she was disqualified in an unclear manner. I thank her for her service to the students of Makerere in her previous portfolio as Vice Grid President. Special thanks also to Comrade Ogutu Aaron for running a tough race and doing so with great courage and determination. Finally, let me congratulate Grid President-elect Comrade Sempija Ivan on winning the tough race. Our hope now is that you comrades will unite forces and continue to pursue the revolution for a better Uganda. That is from the president. Ebifaananyi byonna bikuterawo Sempija yoyo yawangudde ogwa Makerere. Then Male Ashraf wa Mutesa, then Nakaita Maria Goretti, Mutesa Royal University in Masaka, Kirumba. This on the same page when Kampala, then on Masaka, then Chambogo University, Bushenyi Learning Center, Babo. No bukofira bwawe. Bona. Njagala nkujukize nti recently ab'Ekyambogo babagaana okuteekako obukofiira abasubmitinga obufaananyi nga tekuli nga kuliko enkofiira babugaana abaana ne Guild President actually
ku ballot tekwaliko kifaananyi kye. Can you imagine? On the ballot paper did not have the Gij president's photo because he submitted a photo with a red beret. But guess what? The guy won. Yeah. Era we yamala okwangula cabinet chart gye baakubisa bagyekubisa nga ate obufaananyi bonna kweziri. So that was in a protest. Kati ngira nga neno bweri kuba kimanyiddwa nti obukofiira buno gavumenti yagezaako buwera naye kiraga kinti kifaananyi kye kisiiga okubeera nti abantu bakyabwambala. Kiba kitegeeza abantu badifying ezo stupid orders. So and that is one way of protesting, you know, that is another way of protesting, defying stupid orders or illegal orders. Government is ebetaddewo ez'ekisirusiru naye nga tugende mu maaso nga naffe twettanira ebifo bino obeera ng'okyali student oba ng'oli ku secondary level, primary level, oba oli muzadde ng'olinayo omwana, abaana tube encouraging okugenda nga bayingira ebyobufuzi si politics per se wabula leadership, because the word politics, just like our president always describes it, it lost meaning, you know. When you call someone a politician, abeera double-edged sword, abeera this kind of person atali wa kigambo kye, you know, that kind of a thing. Kati twencouraginga abaana baana baffe oba baganda baffe bayingire leadership nga bakyali ku levels ngezo kuba ziba zimba era ne bafuna that experience, ne bafuna that foundation, bagenda okukula okutuuka ku mitendera gino egya waggulu, okubeera meya, okubeera kansala oba okubeera MP. Ng'omuntu kivudde buto. Alright, that is that. Kangende ku mulamu omulala gwe nadde njagala nkubawako olwaleero. Ndowooza tugende ku protests zino ezibaddeyo Netherlands, UK, then Washington DC. Guys, I first of all thank you very much. Let me just give you a snippet of what happened. It was massive, first of all. That's what happened. Just look at that. Look at that. Look at that. I would like to request both houses, the House of Lords and the House of Commons, to scrutinize what is happening in Uganda. Silent genocide is taking place. Museveni is killing Ugandans on the expense of the taxpayers' money that is funded from here. I request the UK government, both houses of parliament, to really look at what Museveni has done for Uganda for the past 40 years. I request the House of Lords to work tirelessly to make sure that there is no more influx of asylum seekers from Uganda. Ugandans, they don't want to come here and seek asylum. Ugandans want to stay in Uganda. I was at the Netherlands, then Washington, then United Kingdom, but Patricia Seungu, but Demi. Man, guys, thank you very, very much. Era n'omukulembeze waffe avuddeyo olwaleero n'agamba nti let me give you this. Agambye nti Ugandans all over the world are speaking and the world is watching. A very big thank you to our United Kingdom diaspora team for staging a powerful protest yesterday in London. Let the world know that Uganda is bleeding. Thank you for speaking out on behalf of our people who are rotting in jails and torture chambers. It is activists of this nature that weaken and eventually bring down dictators. General Museveni is fully aware of this, and that's why he has to spend our money on lobbyists, firms, in millions of dollars. Super proud of all of you Ugandans abroad who continue on the path of the struggle for freedom and democracy. The dictator will make every effort to divert us, discourage us, and derail us. He has been at it for a long time because he knows how dangerous we are as a united and determined front. Thankfully, he has not succeeded in the past and he will not succeed moving forward. We have one duty, and that is to our nation. In the end, we shall surely emerge victorious. That is a statement from our president, Kyagulanyi
Sentamu Robert, giving thanks. And of course, ng'agezaako okwebaza baganda baffe aba United Kingdom abataddewo kwekalakaasa okw'amaanyi. Agawala ekyo mwabadde bangi and your voice was really heard. Era protest eyo njagiddamu ku Facebook pages ndowooza eziwerako. I will be communicating. Actually, I don't even to communicate. Protests zibaawo, zibaawo kwegamba katinga it will be a pre-recorded kind of live video, so I'll just put there on Facebook for those who missed it, who missed what our friends were saying, which message they were sending out to the dictator. Let me just show you some of the photos. Some are upside down, but those are the ones. Mwebale nnyo diaspora team, the United Kingdom. Mwalaze nti kwegamba mwalaze example eri baganda baffe era abali mu nsi ez'enjawulo ekyokukola. Then waliwo era ne baganda baffe ababadde mu United States of America, specifically Washington DC, Bakarimu Ntambi ne tiimu yonna. Era omukulembeze waffe yavuddeyo n'abeebaza agambye nti a very big thank you to you comrades in the United States of America. Yesterday, these comrades had a powerful protest at the Capitol, the legislative seat of the United States. Thank you for continuing to show the world how Uganda is under a military dictatorship with nothing left to offer. Thank you for calling out the regime of blood and exposing them to the world. As General Museveni pays millions of dollars to lobby firms to cleanse his image abroad, the people of Uganda must not allow him to get away with the abductions, murderers, and torture of our people. One step at a time, the dictator will fall. Era natekawo hashtags free all political prisoners. Uganda, bring back our people. We are removing a dictator. People power, our power. Let me speak something about the hashtags. Guys, bw'obeera ng'okola post, bw'obeera ng'olina post gy'okola, oba ku Twitter, oba ku Instagram, oba ku Facebook, oba ku where else, whatever social media platform gy'obeera okozesa ne webeera TikTok, man, make sure that you make use of hashtags. Do you remember in 2018, in August, when our president, Kyagulanyi Ssentamu Robert, was arrested in Arua, together with other 33 of our comrades? When Yasini Kauma was shot dead, of course they wanted to shoot Bobiwine, that was evident. And then God saved him, and of course the bullet went for his driver. That incident, of course, it sparked off a free Bobiwine protest worldwide. It intensified, of course, worldwide. I don't even, in Kenya, in Ghana, in South Africa, in USA, kuba chali buli wamu. Naye, what captured the media attention was that hashtag free Bobiwine. Era mujjukira bulungi abantu bannamawulire abagezaako kola statistics oyo bagamba nti that hashtag trendinze nnyo mu region eno. So these hashtags zino wetubanga tukola posti weziyitirira obungi, then zikapchalinga media attention nazo, ate nazo zitambuza message nti obeera nga oli aina kwegamba okirikinga bukirikinzi ku hashtag. Let me give you an example. Okirikinga ku hashtag eno free all political prisoners in Uganda, oba bring back our people, oba we are removing a dictator, olaba hashtag zonna zonna ezaali zikoleddwa. I mean olaba posts oba messages zonna ezaali ziwandikiddwa ku we are removing a dictator. Era ne scrollingira mu wano ziraba we are removing a dictator. Ojja kulaba nga Shaun wa Bobby
bakuleetera David Lewis Lubongo ya 22 hours ago yagiwandiiseko, Motive Kasaga yagiwandiiseko, Moshimo yagiwandiiseko, Eddoboozi lya Uganda yagiwandiiseko, Selector Devi yagiwandiiseko, Hamanaine byonna yagiwandiiseko, Patricia Sewungu yagiwandiiseko, mukulembeze waffe naye yagiwandiiseko, Jebi Muwonge nange nagiwandiiseko, nadde nkola wano posti yadde mpanvu nnyo. It was just my opinion about the unity that we need as a force that opposes the dictator. Ojja kulaba nga bakuleetera buli kimu. So guys, ojja kulaba nga ne honorable waffe Zaake yagiwandisiko. So tugende mu maaso nga tweyigiriza hashtag. Ate tukozesa hashtag ziri random, make use of a specific set of them. Maybe we are removing a dictator on Twitter. Tusobola okukozesa visit Uganda kasita tubanga tukola to debunk gabi fake narratives that are spreading on Twitter. You can even use it on Facebook. Naenga, that is it. Make use of it. Never make a post not at a catist hashtag. Ochiraba, yeah. The Mighty Family yagiwandiseko. Nkirikinze kugundi eji emuyoka. Era obango yagala okulaba posts about a specific hashtag, maybe Andy Sass that was recently in Nigeria. Gwe kilikinga ko bukikinzwe paba bajja kuleta posts zonna. So basically that's that. Let's get back to Chenabadeko. That was just a by the way. Nsembi wano ngomukulembeze waffe yebaza baganda afa bali mu United States of America. Nabo ba staginze protest nayo yabadde y'amaanyi nnyo. Biyo ebimu ku bifaananyi ngerawo biraba babadde ku Capitol Hill. Free Uganda bakutte pande ebyo, you know, Museveni is a killer, of course he's a killer, you know, bibi ebimu ku bifaananyi mukulembeze waffe yabitaddeyo. Okay guys, then protest endala yadde Netherlands era nayo yajogeddeko bw'ati mukulembeze waffe agambye nti our diaspora teams are doing a wonderful job exposing the dictator to the world. Thank you, Team Netherlands, for coming out to protest on behalf of your oppressed country, women and men. General Museveni is amusing himself and preparing to swear himself in illegally and without shame. I am grateful to you Ugandans who are making it clear to him that the struggle did not end with the rigged election. Aluta continua. Era natikako hashtag bring back our people, we are removing a dictator. Nkubulidde about hashtags. Nsubire nti you're not going to make that mistake or making any post not atekako hashtag. Yeah. And that's actually very, very important. Very, very important. Ebimu ku bifaananyi by'abaganda baffe bali in Netherlands. Guys, thank you very much. Bibyo. Bakute ebipande ebiriko Ashraf Kasirye bamukubira amasasi. Man, this dictator has to come to an end. The dictatorship must end. Otherwise, Uganda is seriously bleeding. Seriously bleeding. Yeah, that was an update from the president in regard to what I had come to say to you today. Naye ekisinze okunsanyula ennyo be baganda baffe abali mu diaspora, United Kingdom, United States, Netherlands. Guys, thank you. Naawe ng'oli ku live eno olaba it does not need nti oba muli 10 oba 5 kalaba baganda baffe aba Netherlands tebabadde bangi nnyo naye the message was sent. Gwe tomanyi ekitegeeza omugwira okwekalakasa nga tali mu nsi ye. First of all, kitegeeza ensi gye yavaamu. Kugamba kikiragira ddala ekifaananyi ekiri mu nsi eyo gye yavaamu. Kuba tosobola kugenda ku street ne weekalakaasa. I don't know even which type of kwekalakaasa kwenyinza okuwa mu example okutajja ng'oli mugwira mu nsi endala. You know, era kiba kitegeeza kugenda kubeera ku nsi yo kuba in most cases tubeera bagwira nga tugenze mu nsi ezo oba tetubeera bannansi okujjako ng'oli bamwadde obutuuze. Okiraba? Naye nga it does not mean nti oba mulinga 10 oba 8 oba 2. No, ne muba abantu 10 ne muba abantu 5. That's enough. Tukikole. Kuba Museveni ku ssaawa eno agezaako clearinga image. Mujjukire nti
ebintu ebibaddewo before elections, during and after, man, toyagala nakuddamu kulaba ku bifaananyi ebyo. Sijja kulimba toyagala kuddamu kulaba ku bifaananyi ebyo. Byabaganda baffe nga bali mu bato kyalinga president nga bali mukyajjukira president we bamukubira embaale asiimwe. That incident when they threw a tear gas canister in his Land Cruiser, emmotoka yonna neyako omukka ne bamugjamu ne bamubuzaawo. But David Lewis Lubongoya ne baddukira mu mmotoka ne Nubian atendala oba yanuwa. Yes, that incident we yali agenda ku kisaawe nga we yali ayina rally. So such kind of videos ne scenes we batomerera emmotoka ye mujjukira guys. Tekyaliwo just lunaku lumu. It was the order of the day by then. Nga buli lunaku that is what was expected. You know, ekintu ekyo tekyaleka kifaananyi kya Uganda bulungi. Then November 18th and 19th massacre eyafiiramu baganda bafe abasoba mu 100 naye nga ate media platform zogera ku 5 kuba teziri well informed. Kugamba nga President Rufawe yagamba nti success gye tusinze okukola mu myaka gino 3 yeye ku exposinga Museveni kubanga yali yalimbalimba ensi that he's a democrat okitegeera. So naye kati omusajja yamwambula ali naked. Tokyasobola kugamba muntu nti nno Museveni Uganda era kati Museveni alabwanga oba ngambe ngani oba naamini kaleko, you know. So focus kati iri ku Museveni. Gwegenda bugenzi ku Twitter era baganda bafa bakola Twitter protest abazi spearheading. Guys, thank you very much. Natunuliddeko ku eno tweet ya Gary ono spokesperson wa IMF nga awoza mbusimanyi tuli mu kwogerezaganya na Uganda tujongereyo ku sente bichi man. Oyo musajja yeetagana tweet singa mutwalo bategerere ddala nti no, we no longer need their money. They should deal with Museveni at their own risk because he's not our president, and besides when that money comes it does not serve the right purpose. It doesn't serve the right purpose. They should deal with him at their own risk. Twitter tujijjuze ebintu byennyini kwegamba kati tweeting eyo nga simanyi IMF yogera mbu simanyi limukwogerezaganya na Uganda as who kuba sente zikozesebwa kugula masasi, kugula tear gas, kugula muntu. Man, during campaigns abasajja abo ndoza bakozesanga oba tear gas canisters meka oba bakozesanga nga masasa meka oba bakozesanga mafuta ga sente meka ne webuzizo sente zonna bazijjawa kati nozo sente zibewola nga zize kugula butimba bwansiri ne bazigulamu amataka ne bazizimamu zi hotel ne bazigulamu emmotoka ne bazizimbamu ebizimbe ne ezindala ne bazigulamu tear gas amasasi n'ebimotoka ebitiisa. Mukyajjukira jjo omukulembeze waffe yadde atwala ekiwandiike wa muhoozi ono si muhoozi mutabani wa Museveni no this other one manyi bali babiri ne baleeta obumotoka obwo bulinga butukutuku nga buliko abajaasi ne webuuza all this nonsense for what man. Nenga it's just to intimidate the masses. So Frank Sonogamba jibi tell us about American embassy letter. Oh, I'm going to ngira gino nyirizaako bade saji tegese mbina denjagala okukola kyokugerako naye I'm going to look out for it then I'll definitely come back. Naye nga kyekyo guys mbadde ngamba tetwetagisa kubeera ntuli 10 oba 5 ne babaira abantu 3 bantu 4 message nze nalabye kweno protest wabaddewo ba journalists from different media platforms ne ngamba wow nga kitegeeza message etambula ate bana abaana bamanyi okwogera okitegeera bana abaana bakulidde eyo abamu bagenda omulaba abamu bagenda so they have that accent, they have that speed mu kwogera oluzungu. Manyi oluzungu si lwangu nalo naye it's not always about English, it's about if you can be able to bring out what is inside of you whichever language you use. Naye nga kyengamba nti oba jobba interviewing they know what to do, they know what to speak and they exactly know what to say. So such media platforms ezijja okuinterviewinga abaganda baffe bano spreading a message beyond the borders of their protest area, pushing further
ensi neyongera okutegeera ki ddala ekituufu ekigenda mu maaso. So guys, thank you very much for those who participated in these protests. Thank you. It's the 10th of August 2018. We have lost a lot of young people. So now we are going to say prayers in commemoration of their lives. We shall be sent, we have Goloba, we have a lot of people. So now as a sister, I'm going to happen on the 17th. So we have collected 450 marks. Thank you so much. I'm so proud of you, Ugandans. However, just to say this, Ugandans, until we are united, we can't do anything. We need to stand as Ugandans. The people in the diaspora have this. If we stand and shout and raise our voices, because we must understand that the English people support the dictator. So we need to stop the money that is being sent to Uganda. Museveni needs to be cut off the wings, the legs, the head. Until we do that, we cannot remove a dictator. He's been in power for 35 years. We must understand that freedom is not free. Freedom cannot be attained overnight. It is not something that you're going to get in one day. Please do not lose energy. Let us put in more energy. Don't be hoodwinked by people who are lying to you. The Muslim people who are bringing confusion and they're putting in doubt in your heart. Please do understand we have over 400 people in prison. It has never happened in the history since 1986, in the history of opposition of Uganda. So that means we did something right. Please, Uganda, those we are taxpayers. It is our right to shout, to raise our voices. You all know that David Dandridge wrote and said that Museveni it was This is why I'm asking all of you Ugandans, everybody here, I'm sure you know how to use the computer. Go on Twitter. Let us tweet. Right now, let me tell you Ugandans, if you do not understand that things have changed, the tune of the drum has changed. We must use the modern technology to outstep this dictator. We must use what we have in our hands. Twitter is very important. We must say to these people, the white people literally, they know what they're doing. But until we come in large numbers and quickness and bring evidence, Faustin ajja kutegeeza engeri gy'olina okukozesaamu Twitter. Genda ewa Fazil ajja kutegeeza engeri gy'olinamu Twitter. Oba olina omuntu yenna akuli okumpi awo mumubuuze engeri gy'oyinza okukozesaamu Twitter. Gulawo Twitter eyanguwa nnyo okutuuka ku bikonge eby'amaanyi. Era Twitter ekoze omulimu munene nnyo okuva tusobola okukikola Museveni tusobola omutwala wali atamanyi lutuuba n'akanya taluwulira yagamba nti obudde buno Museveni tusobola omutwala nga tetukutte namuntu n'akugamba nti tusobola okukikola tulina kukwatira wamu gwe munnayuganda ali yeesuuliddeyo kwagamba tusobola okugengana akugambye nti tulina okuyimuka tukozese eddoboozi fenna wamu nakugamba nti Museveni ali wiiki nnyo buli lwendaba omukyalo ono anzijukiza omukyalo ono Iron Lady buli lwe mulaba nzijukira omukyala gwe bayita Sarafina omuwala bamuyitanga Sarafina omuwala yayimbanga Freedom yatandika oluyimba Freedom buli lwe mulaba anzijukiza kubeera omukyalo oyo oba omuwala oyo yali mu luyimba lwa South Africa olwalimu oluyimba lwe bayita Freedom so bannayuganda mubalawa
bazze obudde bulungi bannayuganda nsanyuse nnyo okubalaba nsanyuse nnyo ate nebaza Kyagulanyi okubanga asobodde okubanga akukwasaganya ffenna era nsaba tukolere wamu bwe tuba twagala okuzza eggwanga lyaffe mu mikono gyaffe bannayuganda bali kuno bwe kuba twitinga mutwitinge bwe kuba kunoonya bujulizi mu bunoonye abaasoma mukozesa amagezi gammwe agage mwasoma okulaba nga tutuukiriza freedom eno tegenda kuggwa nga tekigibeddeeku revolution eno tegenda kuggwa nga twesirireyo kwannagamba bano abasajja bali kuno tulina okubakaka okustopinga okufandinga Museveni kubanga ekonomi we wendaba nga tekyakola asa omala kuwata omwana so nze mbasaba ekintu kimu tweyongera okubeera obumu tweyongera okukkiririzaamu ate tweyongera okulwana mu buli ndwana yonna gyetusobola okulwana tujjenga bwe tubaako nti organization ngendo bwe tugikoze etambule tujjenga tuseddewozi lyaffe tusobole okubanga naffe tukola ekyamaanyi eri eggwanga lyaffe abantu bangi bali kuno balemera kuno lwa ggwanga okubanga batya okuddayo twetaaga freedomu yaffe akalulu twakawa Kyagulanyi omuzungu ono Yes, people will not hear you. Okay. Njogera n'abaddugavu. Njogera n'abaddugavu. Omuntu omulala Yeah. But no. I understand, but there is some messages I need to put in Uganda. So there is some messages now is gonna be say. Alright guys, basically that was the protest, and of course I told you the other one was in Netherlands, and then the other one was in the United States in Washington. Mwabadde baganda ffe bakarimu naye nga just like I said, let us not despise our energies. Even if we are 2, 3, 4, yeah, we can create attention, because most of those
protests, they don't only create or attention from maybe other people, but they also, as in, they don't only send a message to the concerned people, but they also create attention from the onlookers, and of course they take on the message further. So goyinza okubeerawo ng'oli awolowooza nti nkola bya bwerere, no, message ebeera etambula mu ngeri gy'otasobola kukola kikutegeera. Ekirala kye mbadde njagala okubalaga y'ono musajja ono y'ono banasajja ab'emama. Where are you, man? Where got the charge? Where got the man? Sembasa bantu be mu ggwanga ejjo naye nga tulowooza ng'abakulu twewale n'okuyiga obuyisa bw'abo ababuzi abajjudde omululu. Ekituufu kyo kiri nti zino ssente tuzeetaaga, kuba wezijjira emiwunyo giba gigenda ate kweyongera bweyongezi. Amasasi gagenda kuba geeyongedde obungi, tiyagaasi agenda kuba yongedde obungi, ebimotoka ebitategerekeka ebitiisa abantu biba tebitegereka bulungi. Of course bazeetaaga gula mafuta ga nnyonyi ge bakangakangamu awo nga ziyira mu bbanga, kugula amasasi, kugula tiyagaasi, kuzimba bizimbe byabwe and all that kind of thing. Kuba kati bali mu kusengula abantu ku mataka, era kaijjo basenguddewo abantu 10,000 mmeka, ate nga ba UPDF bakikola. So wetustoppinga this funding kiba kitegeeza etuba tulina wetutuuse in brief. Ate kubanga just like I said earlier on, protests tezigenda kuba za side yemu, za bika bingi nnyo. Non-violent protests za bika bingi nnyo. Kati okuprotestingla ku Twitter tekikwetaagisa kwambala gambuutusi, kugenda ku street kwata migo kuba mayinja, no, kuba that is ate obeera ogenze violent. Wano kwata bukwasa simu yo, kuba guno mulimbe gwa njawulo, ate kwata bukwasa simu yo n'okola ki, n'omuweereza bwino. Abaana bawadde kyali ono bwino, kankulageyo katono, ate ngera bakyamuwa, twongere okumuwa sukaali, kajuisi twongere okukamuwa, bibyo byonna mubiteekeyo byonna, kitegeera evidence awera sente kiki ezikola ekyaddala, kitegeera. So guys, kaneme genda wala nnyo, let me stop it here kuba ndaba it's almost an hour. It's almost an hour. Wake up, UG, my fatherland. wake up. Well, it was 9th of October 1962 when our nation was born, beautiful and endowed with the promise of democracy, with unity in diversity, different tribes, different religions, but coming together to form a nation that will make life better for the future generations. Well, indeed, we are that generation. We are the grandchildren of the independence generation, and oh yes, we are the grandparents of the future generations. So we must come together to find solutions. Since our leaders don't care about the next generation, all they care about is the next general election, which they also want to rig. Sembasa bantu be mu ggwanga ejjo naye nga tulowooza ng'abakulu twewale n'okuyiga obuyisa
We are the country, we are the future, we are the change we badly need. We are the youngest population in the world, we stand a chance. We are the leaders of the future, and the future is today. If we only come together, we can change our destiny. Bopima kuche tuli ochiraba we tuli, si we tuli na okuba Uganda. Kati bomanga weba sensa balero sisimuka tuligambe chatte kwanga twachira banti chichite mwakola eyali omutoluli abusenge emyaka giyise kati yefe emiti emito kuba olabenga twejuna gwe muti omuto oyibuba olabenga wejuna saba wenjigire mu bikolwa byolaba naawe ebinyuna ensiyo oneme byakunda kumbali kuloba ensi ngewabogiraba oneme nakuba walayise eddembe lyo terigula bunusu yagala okimanye mutima betutya yefe be basinga okutya Uganda. We are the youngest population in the world, we stand a chance. We are the leaders of the future, and the future is today. If we only come together, we can change our destiny. If we only come together, we can change our destiny. If we only come together, we can chase this man away. If we only come together, we can chase this man away. If we only come together, we can chase this man away.